sir. So previous class we can discuss this on sir మనం కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ స్టార్ట్ చేసాం. కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ స్టార్ట్ చేసి దాంట్లో నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కంప్లీట్ చేసాం. సోర్సెస్ అంటే ఏంటి, కాస్ట్ అంటే ఏంటి, కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అంటే ఏంటి, డిఫరెన్స్ తెలుసుకున్నాం. సో ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఈ చాప్టర్ అనేది తెలుసుకున్నాం. సో 3 things we need to determine. The first one is estimation of specific cost of capital. The second thing is estimation of overall cost of capital. The weights are relating to book values. Next, estimation of overall cost of capital. The weights are using market values. These are 3 things we need to determine in this chapter. Clear? So దాంట్లో specific cost of capital మనకి 5 specific cost ఉంది. దాంట్లో ఒక ఫస్ట్ specific cost finish చేసాం. Debentures. Cost of debentures ని finish చేసాం. It is denoted with KD. So when you find out in KD, we need to understand the two terminologies: irredeemable debenture, redeemable debenture. So what indication of irredeemable means? Perpetual life investor will get only interest portion. Perpetual life company will pay only interest. 2 point of view. So irredeemable debenture lo investor invest cheste, investor will get only interest for lifetime. He will not get back his principal. Clear? అది కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మాట్లాడాల్సి వస్తే కంపెనీ విల్ పే ఓన్లీ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ పర్పెచువల్ లైఫ్, ఇట్ నాట్ రీపే ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్. డన్. వెన్ కమ్ టు ద redeemable debentures. So redeemable debentures are the debentures has a right. So they can be redeemed at nth year. So up to n years they will get interest. At the end of the nth year they will get the principal amount also back. That kind of debenture is known as redeemable debentures. Sir, clear as well? Next. So how to calculate redeemable debentures to some? So we can find out in 3 ways. Before tax point of view, after tax point of view. If there is a no information, there is a no information, but calculation based on after tax. Clear? So there is a no information is nothing but. సో డినామినేటర్లో ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్కి మనం ఏదో నెట్ ప్రొసీడ్స్ కానీ మార్కెట్ ప్రైస్ కానీ యూజ్ చేస్తాం. ఆ రెండు లేనప్పుడు మనం ఒక అసంప్షన్ తీసుకుంటాం. ఏంటి అసంప్షన్? ఫేస్ వాల్యూ. నెట్ ప్రొసీడ్స్ ఆర్ ఫేస్ వాల్యూ. సో అసంప్షన్ దెర్ ఇస్ నో ఫేస్ వాల్యూ అమౌంట్, వీ నీడ్ టు అజ్యూమ్ 100. సో 100 అజ్యూమ్ చేసుకున్నామంటే డినామినేటర్ న్యూమినేటర్ 100 ఇంటూ 100 ఉంది కాబట్టి క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఓన్లీ మనకి మిగిలే ఫార్ములా ఏంటి సార్? ఇంట్రెస్ట్ 1 మైనస్ ట్యాక్స్. సో ఇది నేను చూసాను. ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా మాట్లాడుకున్నట్టున్నాం. క్లియరా? See, this is your problematic portion. So first question, a company issued 10% debentures of rupees 100 each, premium 10%, 1/4/2023. So wait a minute. రెడీమబుల్ క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ అది. రెడీమబుల్ థియరీ మనం డిస్కస్ చేయాలాగా, ఇప్పుడు రెడీమబుల్ థియరీ డిస్కస్ చేద్దాం. ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ డిబెంచర్ before tax, after tax. So just academic purpose కోసం మాత్రమే ఈ కంపారిజన్. బట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆర్ రియాలిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనం యూజ్ చేసేది ఏంటి? ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్. లాజిక్ కూడా చెప్పారు, బెనిఫిట్ ఇస్తానంటే తీసుకోవాలి. ఓకేనా? సో ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ అ ఫినాన్స్ కాస్ట్, ఇట్ హ్యావ్ ఎ ట్యాక్స్ బెనిఫిట్. KD equals to interest plus redemption value minus net proceeds divided by n whole divided by average of redemption value on net proceeds. Next, when coming to after tax,
KD equals to interest 1 minus tax plus redemption value or repayment value minus net proceeds divided by n number of years whole divided by average of redemption and net proceeds. N only for difference between repayment value and net proceeds. Simple logic here. Net proceeds is nothing but మన కంపెనీ నుంచి డిబెంచర్స్ ఇన్వెస్టర్కి ఇచ్చి ఇన్వెస్టర్ నుంచి డబ్బులు తీసుకుంటున్నాం. ఇట్స్ లైక్ ఎ సేల్, అంతేనా? సో నెట్ ప్రొసీడ్స్ అంటే మనకు వచ్చేవి, దాన్నే మనం సేల్ ప్రొసీడ్స్ అని కూడా అంటాం. క్లియర్ సార్? నెక్స్ట్ ఆర్వి రిప్రజెంట్ రీపేమెంట్ వాల్యూ. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనము అమౌంట్ తీసుకున్నాం కదా సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డిబెంచర్ సెల్ చేసి 100 రూపీస్ తీసుకున్నాం, తిరిగి మళ్ళీ వాళ్ళకి రీపే చేయాలా? వై? విచ్ డిబెంచర్ ఇట్ ఈస్? రిడీమబుల్ డిబెంచర్. సో ఆ పేమెంట్ని మనం రీపేమెంట్ వాల్యూ అంటాం ఆర్ రిడెంప్షన్ వాల్యూ అంటాం. క్లియరా? నౌ సో దీని ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు అవసరం లేదనుకుంటా. Interest 1 minus tax is nothing but cost having a tax benefit. Clear? But why we are considering this redemption value minus net proceeds అనే దాని గురించి డీటెయిల్ డిస్కషన్ చేద్దాం. See, example, net proceeds equals to 100, redemption value equals to 120, n equals to 5 year, ana clear up? See, redemption value minus net proceeds equals to 120 minus 100 divided by n 5. Every year anta sir? Every year meaning of 4 ఏంటి సార్? ఎవ్రీ ఇయర్ రీపేమెంట్ చేస్తే ఎంత చేయాల్సి వస్తుంది? 4 రూపీస్. అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ ఇయర్ 4 రూపీస్, end of the second year 8, 4 plus 4, end of the third year 12, end of the fourth year 16, end of the fifth year 20. సో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి 100 రూపీస్ తీసుకున్నాం, వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రా మనం ఎంత పే చేస్తున్నాం? 20. ఆ ఎక్స్ట్రా 20ని ప్రీమియం అంటాం. తీసుకునేటప్పుడు 100 తీసుకున్నాం, రీపేమెంట్ చేసేటప్పుడు 120 పే చేస్తాం, అంటే 20 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా చేస్తాం, ప్రీమియం పే చేస్తాం. సో ఇప్పుడు ఆ రీపేమెంట్స్ ఎలా ఉంటాయంటే చూడండి. జీరో పీరియడ్లో ఎంత తీసుకుంటాం సార్? 100. ఎండ్ ఆఫ్ ది ఫిఫ్త్ ఇయర్ ఎంత పే చేస్తున్నాం? రీపేమెంట్ వాల్యూ అంటే రెడెంప్షన్ వాల్యూ కదా, ఎంత పే చేస్తున్నాం? 120. సీ ద ప్రాసెస్. ఫస్ట్ ఇయర్ ఏంలో ఎంత పే చేయాల్సి ఉంటుంది? 100 plus 4, 104 ప్రిన్సిపల్ రీపేమెంట్. సెకండ్ ఇయర్ అయితే 180, థర్డ్ ఇయర్ 112, ఫోర్త్ ఇయర్ రీపేమెంట్ ఆఫ్ ఫిఫ్త్ ఇయర్ 120. క్లియరా? సో దాని 1 ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది పర్ యానంకి ఉంటుంది, తెలుసుగా మీకు. కాబట్టి ఆ ఈ క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ కూడా పర్ యానంకి తీసుకొచ్చు. దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ రీపేమెంట్ వాల్యూ మైనస్ నెట్ ప్రొసీడ్స్ డివైడెడ్ బై ఇయర్. క్లియరా? నెక్స్ట్, sir, why in a denominator we will consider redemption value plus net proceeds divided by 2? సో జనరల్గా ఇర్రిడీమబుల్ కేసులో ఏం చూసాం? ఏదో నెట్ ప్రొసీడ్స్ మార్కెట్ ప్రైస్ చూసాం, అంతేనా? బట్ ఈ కేసులో ఎందుకు మనం యావరేజ్ తీసుకున్నామంటే 2 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. సింపుల్ లాజిక్. రీపేమెంట్ వాల్యూ ఉంది యాజ్ వెల్ యాజ్ నెట్ ప్రొసీడ్స్ ఉంది. ఏది తీసుకుందాం? క్లారిటీ లేనప్పుడు ఏం చేద్దాం? యావరేజ్ చేస్తాం. సరిపోయిందా లాజిక్? See the logical learning of a KD calculation, but మనకి ఆ లాజిక్స్ ఏం అవసరం లేదు, జస్ట్ ఫార్ములా గుర్తుంటుంది. బట్ ఈ లాజిక్స్ గుర్తున్నప్పుడు ఏముంటుంది అంటే లాంగ్ రన్ దాకా ఫార్ములా గుర్తుంటుంది, చాలా రోజులు గుర్తుంటుంది ఫార్ములా. ఓకేనా సార్? ఎనీ డౌట్స్?
Sure. So what is the irredeemable formula, sir? Interest 1 minus tax plus repayment value minus net proceeds divided by n, whole divided by average of repayment value and net proceeds. Done? Shall we start the problem? So ఇక్కడ మనకు కొన్ని నోట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. Net proceeds equals to face value plus premium minus discount minus flotation cost. That flotation cost is nothing but issuing cost. మనకి నెట్ ప్రొసీడ్స్ వస్తున్నాయంటే ఎప్పుడు మనం ఇష్యూ చేసినప్పుడు కదా. సో సింపుల్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ మాట్లాడుతున్నాను. మీకు చెప్పాను ఇది ప్రీమియం యాడింగ్, డిస్కౌంట్ లెస్, ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్ నేను డిస్కస్ చేసామా. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డిబెంచర్ ఇష్యూ చేస్తున్నామంటే మన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో ఆ డిబెంచర్ వర్త్ 100 రూపీస్ ఉంది. ఈ 100 రూపీస్ నువ్వు మార్కెట్లోకి పోతే కొనొచ్చు, కొనకపోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ కంపెనీ అంత నౌన్ కంపెనీ కాదనుకుందాం. అప్పుడు ఏం చేయాలి? 100 నీ బుక్స్లో ఉన్నా సరే తగ్గించి వెళ్తే డిస్కౌంట్కి వెళ్తే కొనేదానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 90కి సెల్ చేసాం అనుకుందాం. జనరల్గా ఒక డిబెంచర్ నీ బుక్స్లో ఎంత ఉంది? 100. బట్ ఇప్పుడు నీకు అమ్మితే ఎంత వస్తుంది? నెట్ ప్రొసీడ్స్ 90. ద 10 రూపీస్ డిఫరెన్స్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డిస్కౌంట్. సో కాబట్టి 100 మైనస్ 10, 90. ఓకేనా? ఒకవేళ సో యువర్ నౌన్ కంపెనీ, చాలా ఫేమస్ కంపెనీ, ఇస్తే ఎప్పుడు పర్చేస్ చేద్దామా అని ఉన్నారు బయట మార్కెట్లో. సో దాన్ని యాజ్ ఎ కంపెనీ ఎన్కాష్ చేసుకోవాలి. సో గుడ్ విల్ ఉంది కాబట్టి 100 రూపీస్ బుక్ వాల్యూ ఉంటే నేనేం చేశాను? 120 పెట్టాను. అప్పటికి కొంతలేదు. క్లియరా సార్? అంటే ఇప్పుడు బేసిక్గా నా బుక్స్ ప్రకారం ఒక డిబెంచర్ అమ్మితే నాకు ఎంత రావాలి? 100 రావాలి. బట్ ఇప్పుడు ఎంత వస్తుంది? 120. ద 20 రూపీస్ ఈస్ నౌన్ యాజ్ ప్రీమియం. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాం? 100 ఈస్ ద బుక్ వాల్యూ ఆర్ ఫేస్ వాల్యూ ప్లస్ 20 ఈస్ అ ప్రీమియం. That is 120 is known as net proceeds. 20 is known as premium. Clear up? Next, 100 rupees ke issue chesam market lo, evaru konatla. Discount ki ichcham, evaru konatla. 100 ke konatla ante premium expect cheyakudadu akkada. 100 ke konatledu, 10 rupees తగ్గించి అమ్ముతున్నా కూడా కొనట్లా. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాం? ఒక ఫేమస్ అండర్ రైటర్ని ఎవరైనా చూసుకొని అతనికి ఇచ్చి అమ్మి అని చెప్తాం. అమ్మిస్తే దాని మీద నీకు కమిషన్ ఇస్తామని చెప్తాం. అంటే ఇప్పుడు ఏంటి? ఒక డిబెంచర్ 100 రూపీస్ కదా, 100 రూపీస్ సెల్ చేయమని, 100 రూపీస్కి సెల్ అవ్వట్లేదని వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చాం. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? ఒక డిబెంచర్ మీద 5 రూపీస్ కావాలని చెప్పారు. అంటే ఇప్పుడు ఆ డిబెంచర్ అతను ఎంత సెల్ చేస్తాడు? 95. 100కి సెల్ చేస్తాడు. ఆ 100లో 5 రూపీస్ మనకు వస్తుందా? అతనికి కమిషన్ పే చేసి మనకు నెట్ అమౌంట్ ఎంత వస్తుంది? క్లియరా? ఫేస్ వాల్యూ 100 మైనస్ 5, 95 నెట్ ప్రొసీడ్స్. నెక్స్ట్, ఇది నిన్నే డిస్కస్ చేసాం. ఇప్పుడు డిస్కస్ ఇస్ ది పాయింట్. నోట్, redemption value or a repayment value also be done at face value కి రీపేమెంట్ చేయొచ్చు, ప్రీమియం కి రీపేమెంట్ చేయొచ్చు, ఆర్ డిస్కౌంట్ కి రీపేమెంట్ చేయొచ్చు. ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్ అనే కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ ఉండదు. ఇష్యూ అప్పుడే ఇబ్బంది అవుతుంది, రీపేమెంట్ అప్పుడు ఎవరికి ఇబ్బంది కాదు. క్లియరా సార్? నెక్స్ట్ అనదర్ నోట్ పాయింట్. Net proceeds and market price both are given. We need to consider market price. Net proceeds తీసుకోకూడదు. ఇది చెప్పాము నేను డిస్కషన్లో. సార్ క్లియరా సార్? సో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినప్పుడు నెట్ ప్రొసీడ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. మన ఫామ్లో రాసుకునేటప్పుడు మెజారిటీ కేసెస్ నెట్ ప్రొసీడ్స్ అనే రాస్తాం. బట్ ఇక్కడ రాసిన చూడండి ఒక తలవ, నెట్ ప్రొసీడ్స్ ఆర్ మార్కెట్ ప్రైస్, నెట్ ప్రొసీడ్స్ ఆర్ మార్కెట్ ప్రైస్. క్లియరా? సో ఇప్పుడు నెట్ ప్రొసీడ్స్ ఇస్తే నెట్ ప్రొసీడ్స్ తీసుకుంటాం, మార్కెట్ ప్రైస్ ఇస్తే మార్కెట్ ప్రైస్ తీసుకుంటాం. రెండు ఉన్నప్పుడు ఒక డైలమా వస్తుందిగా, ఏది తీసుకోవాలి అనేసి. సో ఫస్ట్ ర్యాంక్ గోస్ టు మార్కెట్ ప్రైస్. ఓకేనా? నెక్స్ట్, ఇంకేమన్నా ఉందో నోట్ పాయింట్?
no information relating to face value. Assume face value equals to rupees 100. 100 తీసుకోవాలా సార్ అంటే మీ హిస్టరీ ఎంతనా తీసుకోవచ్చు, ఒక అజంప్షన్ అయితే తీసుకోవాలి, బట్ 100 ఈజ్ ద బేస్ అజంప్షన్. నోట్స్ రాసుకొని స్పీడ్గా, ఫస్ట్ నుంచి ఇప్పుడు రాయలేదా నోట్స్? నేను ఇది నోట్స్ రాయిపించాను అనుకుంటా కదా, రాయలేదా? ఇది కూడా రాయలేదు. సో ఓకే, పీడిఎఫ్ సెండ్ చేస్తాను, పీడిఎఫ్ చూసి రాసుకో. క్యాలిక్యులేషన్ చూద్దామా? సి ప్రాబ్లం నెంబర్ 1. So company issued 10,000 10% debentures of rupees 100 each at a premium of 10% on 1/4/2023 to be matured on 1/4/2028. The debenture will be redeemed on maturity. Compute the cost of debenture assuming tax rate is 35%. క్లియరా? సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలని అడుగుతున్నారు సార్? కేడీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలని అడుగుతున్నారు, అంతేనా? కంప్యూట్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ డిబెంచర్ అంటే కేడీఏ కదా సార్. సో కేడీ కంప్యూట్ చేయాలి అనుకున్న వెంటనే మన బ్రెయిన్లో 2 థాట్స్ రావాలి. ఇచ్చిన ప్రాబ్లం అనేది రెడీమబుల్లా, ఇర్రెడీమబుల్లా? క్లియరా? సో క్లూ ఏంటి? ఎన్ ఉంటే రెడీమబుల్, ఎన్ లేకపోతే ఇర్రెడీమబుల్. ఎన్ గురించి ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా? ఆ ఎన్ పక్కన పెడితే దర్ యూజింగ్ ద వర్డ్స్ మెచ్యూర్డ్. సో వాట్ ఇస్ మెన్ బై మెచ్యూర్డ్? ఆ టైం అప్పుడు రీపేమెంట్ చేస్తామనేసి. క్లియరా సార్? సో అంటే ఇది రెడీమబుల్ ఇర్రెడీమబులా? రెడీమబుల్. ఓకే డన్. సో రెడీమబుల్ అన్నప్పుడు మనకి ఫస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ కావాలి. గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం తీసుకోవాల్సింది ఇంట్రెస్ట్ కావాలి. దాని తర్వాత ఏం తీసుకోవాలి మనం? ట్యాక్స్ రేట్ తీసుకోవాలి. దాని తర్వాత రీపేమెంట్ వాల్యూ తీసుకోవాలి. దాని తర్వాత నెట్ ప్రొసీడ్స్ తీసుకోవాలి. దాని తర్వాత ఎన్ తీసుకోవాలి. ఇన్ని ఇన్ఫర్మేషన్స్ నువ్వు ప్రొక్యూర్ చేసినప్పుడు ప్రాబ్లం ఈజీగా అయిపోతుంది. క్లియరా? సో ఇక్కడ సార్ట్ అవుట్ చేద్దాం చూడండి. సో ఇంట్రెస్ట్ ఎంత? 10%. 10% ఆఫ్ ఫేస్ వాల్యూ రూపీస్ 10. ట్యాక్స్ డైరెక్ట్గా 35% ఇచ్చేసారా? నెక్స్ట్ రీపేమెంట్ వాల్యూ గురించి ఏమన్నా చెప్పారా? మెచ్యూర్డ్ అని చెప్పాడు. మెచ్యూర్డ్ ఆన్ 1/4/2028. The debenture will be redeemed on maturity. Redeemed on maturity. ఎంతకి? ఎన్ని ఇయర్స్ కాదు, ఎంతకి? ఎంత రీపేమెంట్ చేస్తాం ఒక డిబెంచర్ మీద? క్వశ్చన్లో చెప్పలా కదా ఎంత చేయాలనేసి. ఏం చేయాలి మనం? అజంప్షన్ తీసుకోవాలి. ఏంటి అజంప్షన్? ఫేస్ వాల్యూకి రీపేమెంట్ చేస్తామని మీకు క్లియరా? సో ఇంట్రెస్ట్ ఈక్వల్స్ టు రూపీస్ 10, ట్యాక్స్ ఈక్వల్స్ టు 35%, రీపేమెంట్ వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు rupees 100. Why 100? There is no information relating to repayment value. కాబట్టి ఫేస్ వాల్యూకి రీపేమెంట్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ నెట్ ప్రొసీడ్స్ కావాలా? హౌ వి గెట్ నెట్ ప్రొసీడ్స్? నెట్ ప్రొసీడ్స్ ఈక్వల్స్ టు ఫేస్ వాల్యూ ప్లస్ ప్రీమియం మైనస్ డిస్కౌంట్ మైనస్ ఫ్లోటేషన్
cost. Now, net proceeds equals to face value 100 rupees plus premium of 10%. ఎందుకు ఇష్యూ చేస్తున్నారంటే ఒక డిబెంచర్ని 110కి ఇష్యూ చేస్తున్నారంట. ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే 10% దేని మీద? ఫేస్ వాల్యూ, నాట్ 100, ఫేస్ వాల్యూ. ది ఫేస్ వాల్యూ ఈస్ 100. క్లియరా సార్? సో నెక్స్ట్ ఎన్ కావాలి కదా సార్ మనకి. ఎన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28. అంతేనా? సో 1, 2, 3, 4, 5. ఇప్పుడు దీన్ని ప్రజెంటేషన్ పర్పస్ చూసేద్దాం. ప్రాబ్లం నెంబర్ 1. So problem number 1, estimation of cost of redeemable debenture KD equals to interest 1 minus tax plus repayment value minus net proceeds divided by n number of years whole divided by into 100. Why 100? Percentage లో కావాలి కాబట్టి. Given information interest equals to rupees 10, 10% of 100 rupees. చాలా క్లియరా? సో తీసుకునేటప్పుడు మొత్తం వాల్యూస్ పర్సంటేజ్లో ఉండాలి లేదా రూపీ వాల్యూలో ఉండాలి. సో ఇక్కడ నీకు రీపేమెంట్ వాల్యూ నెట్ ప్రొసీడ్స్ రూపీస్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఇంట్రెస్ట్ కూడా రూపీస్లో తీసుకుంటాం. లాజిక్ అర్థమైంది ఇక్కడ? సో అలా కాకుండా అవి పర్సంటేజ్ ఫామ్లో ఉంటే ఇంట్రెస్ట్ కూడా 10% అని తీసుకునేవాళ్ళు. నెక్స్ట్ నాకు కావాల్సింది ట్యాక్స్ @ 35%. సో దీని రేట్లోకి మారిస్తే 0.35. నెక్స్ట్ రిడెంప్షన్ వాల్యూ రూపీస్ 100. Assuming that face value is equals to repayment value, therefore face value equals to rupees 100. Next, net proceeds equals to face value plus premium minus discount minus rotation cost or issuing cost. Face value rupees 100 plus premium rupees 10, that is nothing but 10% of face value 100 minus discount nil minus rotation cost nil, rupees 110. N equals to 5 years, 2023 to 24, 24 to 25, 25 to 26, 26 to 27, 27 to 28. Now, substituting the formula, interest rupees 10, 1 minus 0.35, repayment value rupees 100 minus net proceeds rupees 110 divided by 5 years whole divided by 100 plus 110 divided by 2. Solve it.
ఇంటూ 100. ఓకే, సాల్వ్ చేయండి. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ కానీ మనం ఫాలో అయితే ₹6.5 అంతేనా? ₹6.5 100 - 110 -10 వచ్చింది అక్కడ. -10 డివైడ్ బై 5 -2 డివైడెడ్ బై 105 రూపీస్ 105 ఇంటూ 100. డైరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పండి. ₹4.5 divided by ₹105 into 100. 4.29%. క్లియరా? సో ఇప్పుడు జనరల్గా ఇంట్రెస్ట్ ఎంత పే చేయాలి తను? 10% పే చేయాలి డ్యూ టు ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ అండ్ హియర్ repaid at face value, collected at second benefit. ఈ ప్రాబ్లంలో 2 బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఏంటి? ట్యాక్స్ బెనిఫిట్. సెకండ్ బెనిఫిట్ ఏంటి సార్? సెకండ్ బెనిఫిట్ ఏంటి? వాళ్ళ దగ్గర నుంచి డబ్బులేమో ప్రీమియం తీసుకున్నాం, వాళ్ళకి ఇచ్చేటప్పుడు ఏమో ఫేస్ వాల్యూకి ఇచ్చాం. ₹2 బెనిఫిట్ ఏంటి మనకి అక్కడ? బికాస్ ఆఫ్ బెనిఫిట్ కాస్ట్ డిక్రీజ్డ్. Because of benefit, what happened? Cost decreased. Okay, na? See problem number 2. Homework, self practice, homework. ఏంటి ఇక్కడ? నాకు తెలిసిన 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఒకటే, బట్ ఏదో ఒక చిన్న పాయింట్ ఏదో ఉన్నట్టుంది అక్కడ. ఏంటా చిన్న పాయింట్? నెట్ ప్రొసీడ్స్ ఇచ్చారు యాజ్ వెల్ యాజ్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఇచ్చారు. వాట్ ఇస్ యువర్ దేనికి ఫస్ట్ ర్యాంక్? మార్కెట్ ప్రైస్. అయిపోయింది ప్రాబ్లం. నాన్న ఓకేనా? Solve this problem. So next discussion. Estimation of cost of preference shares. It indicated with కేపీ. ఓకేనా? సో నాకు కేపీ అంటే డెఫినేషన్ కావాలి. కేడీకి నేను డెఫినేషన్ చెప్పాను. కేడీ డెఫినేషన్ చెప్పానా? కేడీకి కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ చెప్పాను. కేడీకి ఓవరాల్గా చెప్పాను, రాయలే కాకపోతే కేడీ డెఫినేషన్ చెప్పాను. సో ఇప్పుడు కేడీ సరే మళ్ళీ ఒకసారి రివైజ్ చేస్తాను. ఇక్కడ కేడీ ఉంది కదా, కేడీ ఉంది కదా, ఈ కేడీకి డెఫినేషన్ ఇట్ ఈస్ ఏ మినిమం రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ కంపెనీ మస్ట్ earn to meet expectation of డిబెంచర్ హోల్డర్. ఇన్వెస్టర్ అంటే అన్ని కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ డెఫినేషన్ అయిపోద్ది. సో దేని గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ? డిబెంచర్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. కాబట్టి టు మీట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ డిబెంచర్ హోల్డర్. నాకు క్లియరా? డెఫినేషన్ అర్థమైందేనా? షూరా? నాకు
కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ కి డెఫినేషన్ కావాలన్నా మినిమం రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ రిక్వైర్డ్ బై ఎ కంపెనీ. మళ్ళీ చెప్పండి. ఇట్ ఇస్ ఎ మినిమం రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ కంపెనీ క్లియరా? సో నేను ఒకటి చెప్తా, అది కరెక్ట్గా చెప్పండి. ఇట్ ఈస్ ఎ మినిమం రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ కంపెనీ మస్ట్ ఎర్న్ టు మీట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఏ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్. కరెక్టా రాంగా? ఇట్ ఈస్ ఎ మినిమం రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ కంపెనీ మస్ట్ ఎర్న్ టు మీట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఏ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్. కరెక్టా రాంగా? It is a minimum rate of return company must earn to meet expectation of a preference shareholder. Wrong. Why wrong? Must. Must indication అండి, ప్రాఫిట్స్ ఉన్నా లేకపోయినా పే చేస్తామండి. క్లియరా? ఎవరికది? డిబెంచర్ హోల్డర్కి మాత్రమే. బట్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్కి ప్రాఫిట్స్ ఉంటే ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ కంటే ముందు నీకు పే చేస్తాం, ప్రిఫరెన్స్ అంతే. కాబట్టి మస్ట్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేయకూడదు. మస్ట్ అనే వర్డ్ ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి? డిబెంచర్కి యూజ్ చేయాలి. వెన్ కమింగ్ టు హియర్, ఇట్ ఈస్ ఎ మినిమం రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ కంపెనీ ఎర్న్ టు మీట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఏ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్. డిఫరెన్స్ అర్థమైందా దానికి దీనికి? ఇట్ ఈస్ ఏ minimum rate of return company earn to meet expectation of whom? Preference shareholders. Nana clear? Next one. Irredeemable preference shares. Redeemable preference shares. Now tell me, what is the difference between redeemable preference shares and irredeemable preference shares? Irredeemable preference shares means preference shareholder will get only preference dividend for perpetual life. He will not get back his capital or a principal. When coming to the redeemable preference shares, preference shareholder will get a preference dividend for n number of years. At the end of the nth year, he will receive his capital portion also. నానా క్లియరా? సేమే పైన డిబెంచర్స్కి ఏదైతే రూల్ ఉందో అదే రూల్, కాకపోతే అవి డిబెంచర్స్, ఇవి ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్. నౌ వెన్ కమింగ్ టు ద క్యాలిక్యులేషన్ పర్పస్, we need to focusing on 2 points. Without dividend tax, with dividend tax. Without dividend tax, with dividend tax.
క్లియరా? సో డివిడెండ్ ట్యాక్స్ ఎవరు పే చేయాలి? ఇన్వెస్టరా కంపెనీ? కంపెనీ. డివిడెండ్ ట్యాక్స్ ఎవరు పే చేయాలి సార్? కంపెనీ. షూరా? గుర్తుందా? జనరల్గా కేపీ అనేది కంపెనీకి కాస్ట్. ఆ కాస్ట్ వల్ల అడిషనల్గా ఇంకో కాస్ట్ కూడా రైజ్ అవుతుంది కంపెనీకి. ఏంటి ఆ కాస్ట్? డివిడెండ్ ట్యాక్స్. అదే డిబెంచర్ కేసులో ఇంట్రెస్ట్ అనేది కంపెనీకి కాస్ట్, బట్ దాని మీద ట్యాక్స్ అనేది బెనిఫిట్. కాబట్టి కాస్ట్లో నుంచి బెనిఫిట్ని రెడ్యూస్ చేశాం. వెన్ కమింగ్ టు ఇన్ దిస్ కేస్, కేపీ అనేది కాస్ట్ టు కంపెనీ, డివిడెండ్ ట్యాక్స్ అన్న ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఆల్సో కాస్ట్ టు ఏ కంపెనీ. ఏం చేయాలి? యాడ్ చేయాలి. అయిపోయింది రా. దర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ట్యాక్స్ అండ్ డివిడెండ్ ట్యాక్స్. Interest is a finance cost, it have a tax benefit. Preference dividend has a dividend, it's a burden to a company need to pay dividend tax. క్లియరా? రెండు కాస్ట్ ఉన్నాయి కాబట్టి సమ్ చేసాం, ఒక కాస్ట్ ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కాబట్టి రెడ్యూస్ చేసాం. నౌ without dividend tax there is no discussion, simply go with the flow. KP equals to preference dividend divided by net proceeds or market price into 100 అయితే పర్సెంటేజ్ వచ్చింది, into 100 అయిపోతే రేట్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ discussion arises here only. KP equals to preference dividend 10%, 10% మీద ఇంకొక 5% ట్యాక్స్, అంటే మొత్తం 10 ప్లస్ 5, 10 రూపీస్ డివిడెండా, దాని మీద 5% మళ్ళీ ట్యాక్స్ పే చేయాలి. సో ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ 1 ప్లస్ డివిడెండ్ ట్యాక్స్ డివైడెడ్ బై నెట్ ప్రొసీడ్స్ ఆర్ మార్కెట్ ప్రైస్. ఓకేనా? సింపుల్ లాజిక్ హియర్. ఇంతకుముందు చెప్పింది. సో ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ ఎ ఫినాన్స్ కాస్ట్, ఇట్ హ్యావ్ ఎ ట్యాక్స్ బెనిఫిట్, కాస్ట్ మైనస్ బెనిఫిట్. When coming to the preference dividend, it is a cost to company as well as a tax also burden to a company. రెండు కాస్ట్ కాబట్టి యాడ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ KP equals to preference dividend plus repayment value minus net proceeds divided by n number of years, whole divided by average of redemption value and net proceeds. Because preference shares are redeemable. Okay na? Next, with dividend tax, KP equals to preference dividend 1 plus dividend tax KP equals to preference dividend 1 plus dividend tax plus repayment value minus net proceeds divided by n, whole divided by average of repayment value and net proceeds. Clear? Now here is a working note. What is a working note? Calculation of what? Dividend tax. Particulars, amount, dividend tax, add surcharge, add surcharge percentage into dividend tax. Such as దేని మీద అప్లై చేయాలి సార్? డివిడెండ్ మీద, డివిడెండ్ ట్యాక్స్ మీద, డివిడెండ్ ట్యాక్స్ మీద యాడ్ చేయాలి, అప్లై చేయాలి పర్సంటేజ్, దాన్ని డివిడెండ్ ట్యాక్స్కి యాడ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ యాడ్ ఎడ్యుకేషన్ సెస్. క్లియర్? ఇప్పుడు దీన్ని దేని మీద అప్లై చేయాలి?
పర్సంటేజ్ ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి మీద అప్లై చేయాలి. వాట్స్ ఏ డివిడెండ్ ట్యాక్స్, వాట్స్ బి సర్చార్జ్. ఆ రెండింటిని సమ్ చేసిన దాని మీద ఎడ్యుకేషన్ సెస్ అప్లై చేయాలి. నెక్స్ట్ డి, యాడ్ సెకండరీ higher education cess. It also be percentage into a plus b plus c మీద a plus b మీద. సెకండరీ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ సెస్ దేని మీద అప్లై చేయాలి? ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సియా, ఓన్లీ ఏ ప్లస్ బియా? ఓన్లీ ఏ ప్లస్ బి. సో ఇక్కడ మిస్టేక్ అయ్యేదానికి స్కోప్ ఉంది. అవుట్ ఆఫ్ ఫ్లోలో ఏం చేస్తాం? ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి మీద వేస్తాం. క్లియరా సార్? సో వచ్చిన వాల్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డివిడెండ్ ట్యాక్స్ యూసేజ్. డన్నా? ప్రాబ్లం చూద్దామా? సి ప్రాబ్లం నెంబర్ 4. It also be homework. ఏమన్నా ఉందా ప్రాబ్లంలో? So R Energy is issuing preferred stock at rupees. Issued preferred stock at rupees 100. Issue means share issue చేస్తున్నాం, 100 రూపాయలు కలెక్ట్ చేస్తున్నాం. That 100 rupees is known as net proceeds. Net proceeds equals to 100 with the stated dividend of rupees 12 and a flotation cost of 3%. Calculate the cost of preference share. So my question is, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు ప్రిఫరెన్స్ షేర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద టాపిక్ ఆఫ్ రిడీమబుల్, ఇర్రిడీమబుల్. చెక్ చేసుకోవాలి క్వశ్చన్ని. రిడీమబుల్, ఇర్రిడీమబుల్. ఇర్రిడీమబుల్. వై ఇర్రిడీమబుల్? దెర్ ఇస్ నో ఎన్, నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఎన్నో తెలియట్లేదు. సో నెక్స్ట్ ఇంకో పాయింట్ కూడా చెక్ చేయాలి. విత్ డివిడెండ్ ట్యాక్సా, వితౌట్ డివిడెండ్ ట్యాక్సా? సో ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు కాబట్టి వితౌట్ డివిడెండ్ ట్యాక్స్. అయిపోయింది ప్రాబ్లం. KP equals to 12 rupees divided by 97. Why 97? Flotation cost of that. అయిపోయింది. See problem number 5. It also be self practice. దాన్ని సాల్వ్ చేద్దాం. సెల్ఫ్ ప్రాక్టీస్ వదిలే కానీ సాల్వ్ చేద్దాం. సరే, ఇది మీరు సెల్ఫ్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. సిఎంఏ ఇంటర్లో డివిడెండ్ ట్యాక్స్తో ప్రాబ్లం ఉంది, అది సాల్వ్ చేసుకుందాం. ఇక్కడ డివిడెండ్ ట్యాక్స్ సడన్గా ఎలా చేయాలో లాజిక్ గుర్తు రాకపోవచ్చు. ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేద్దాం. సెల్ఫ్ ప్రాక్టీస్ ఎలా చేస్తారంటే, క్లాస్ రూమ్ డిస్కషన్ కొత్త నోట్స్ పెట్టారు కదా, క్లాస్ రూమ్ డిస్కషన్ ఫ్రంట్ నుంచి రాసుకోండి, సెల్ఫ్ ప్రాక్టీస్ బ్యాక్ నుంచి రాసుకోండి. వాటికి సొల్యూషన్స్ మీకు బుక్లెట్లో ఉన్నా సరే మీరు సాల్వ్ చేస్తేనే దానికి ఫుల్ఫిల్నెస్ వస్తుంది. క్లియర్ ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి కదా అనేసి నెగ్లెక్ట్ చేయాలి. సి ప్రాబ్లం నెంబర్ 10. ఏమంటే వాళ్ళ బాధ ఏంటంట? ప్రాబ్లం నెంబర్ 10 వాళ్ళది. నీకు అర్థం కావట్లా. నీ ఫీలింగ్ ఎలా ఉండాలంటే, వై లిమిటెడ్ నిన్ను వచ్చి అడుక్కుంటుంది, నాకు ఇది సాల్వ్ చేసి పెట్టు, నీ కమిషన్ ఇస్తానని. ఆ రేంజ్లో ఫీల్ అయితే ఈజీగా అయిపోతుంది. పిచ్చి పిచ్చిగా ఉంది కదా.
లేదా బాగానే ఉంది సార్. గో విత్ ద ఫ్లో సార్. ఫస్ట్ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు? క్యాలిక్యులేట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్, కేపీని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. ఓకే డన్. కేపీని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ క్రైటీరియా రిడీమబులా ఇర్రిడీమబులా. సో ఆడ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఇచ్చాడు, 5 years ఇచ్చాడు కాబట్టి రిడీమబుల్. ఓకే డన్. నెక్స్ట్ సెకండ్ కండిషన్ టు క్రైటీరియా విత్ డివిడెండ్ ట్యాక్స్ కాదు, డివిడెండ్ ట్యాక్స్ స్పెసిఫికేషన్ ఇంపార్టెంట్. విత్ డివిడెండ్ ట్యాక్సా వితౌట్ డివిడెండ్ ట్యాక్సా? సర్చార్జ్లో డివిడెండ్ ట్యాక్స్ స్పెసిఫిక్గా చెప్పాడు కాబట్టి విత్ డివిడెండ్ ట్యాక్స్. సో కాబట్టి లాస్ట్ ఫార్ములా ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ 1 + డివిడెండ్ ట్యాక్స్ ప్లస్ రిడమ్షన్ వాల్యూ మైనస్ నెట్ ప్రొసీడ్స్ డివైడ్ బై ఎన్ హోల్ డివైడ్ బై యావరేజ్ ఆఫ్ రిడమ్షన్ వాల్యూ నెట్ ప్రొసీడ్స్. ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ రాసుకుంటూ పోతే సబ్స్టిట్యూట్ చేయడమేగా. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ రఫ్ సిఆర్డి నోట్స్ రాయలేదు కదా మీరు, రేపు నోట్స్ ప్లాన్ చేస్తాను, గ్రూప్లో పెడతా, మీకు నోట్స్ రాసుకోండి. రేపటి నుంచి యాజ్ యూజువల్ నోట్స్ కమ్ ప్రాబ్లమ్స్ చేసుకుంటూ పోతాం. సో ఈ రోజు వరకు జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి దీన్ని. ఇదేనా మనం మాట్లాడుకునేది? ప్రాబ్లం నెంబర్ ఎగ్జాంపుల్ సీఎం ఏది కదా అది ఎగ్జాంపుల్. ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ redeemable preference shares. అంతేనా సార్? నెక్స్ట్ KP ఈక్వల్స్ టు ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ 1 + డివిడెండ్ ట్యాక్స్ ప్లస్ రీపేమెంట్ వాల్యూ మైనస్ నెట్ ప్రొసీడ్స్ డివైడెడ్ బై n హోల్ డివైడెడ్ బై యావరేజ్ ఆఫ్ రిడమ్షన్ వాల్యూ అండ్ నెట్ ప్రొసీడ్స్ ఇంటూ 100. ఇప్పుడు దీన్ని సాల్వ్ చేయాలంటే మనకి గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత? ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ 12% ఆఫ్ ఫేస్ వాల్యూ ఆఫ్ rupees 12. How we get 12? 12% of 100. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఏం కావాలి? నెక్స్ట్ నాకు డివిడెండ్ నాట్ ట్యాక్స్, డివిడెండ్ ట్యాక్స్. డివిడెండ్ ట్యాక్స్ కావాలి, దీనికి వర్కింగ్ నోట్ ఉంది హోల్లీ. నెక్స్ట్ రిడమ్షన్ వాల్యూ ఆఫ్ రీపేమెంట్ గురించి ఏం చెప్పారు మీకు? redeemable at premium at 20% after 5 years. 20% ఓకే, దేని మీద అయిపోయింది. ఒక్క నిమిషం ఆగిపోతాం. 20% ఇచ్చాడు, ఇప్పుడు 20% దేని మీద తీసుకోవాలి అనేసి. సో 20% ఆన్ ఫేస్ వాల్యూ. సో ఫేస్ వాల్యూ ఎంత? 100 రూపీస్. నీట్గా రాద్దాం. ఫేస్ వాల్యూ ప్లస్ ప్రీమియం మైనస్ డిస్కౌంట్. ఫేస్ వాల్యూ రూపీస్ 100, ప్రీమియం రూపీస్ 20, 20% ఆఫ్ రూపీస్ 100, డిస్కౌంట్ నిల్లా. రీపేమెంట్ ఎంత చేస్తున్నాం? రూపీస్ 120 చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ నెట్ ప్రొసీడ్స్. నెట్ ప్రొసీడ్స్ ఈక్వల్స్ టు ఫేస్ వాల్యూ ప్లస్ ప్రీమియం మైనస్ డిస్కౌంట్ మైనస్ ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం చెప్పారు చూడండి. 12% ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్, 100 rupees బుక్ వాల్యూ, 10% on premium, redeemable at 20%. The company pays underwriting commission at 5%. ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్ కదా సార్? ఫేస్ వాల్యూ రూపీస్ 100 ప్లస్ ప్రీమియం రూపీస్ 10
minus discount nil. Rotation cost 5 point why 5% on face value or issue price. What's up? The company pays underwriting commission at 5%. దేని మీద 5%? షూరా? ఐడియా ఉందా అది? rupees 5.5. 5% of 110. Therefore, issue price equals to rupees 110. Face value 100. Issue price and the Nana clear? Now see the calculation. Rupees 4.5. Next ఏం కావాలి ఇంకా n equals to 5 years specific గా చెప్పేసారు. So now we need to do working note. Working note. What's the working note? Estimation or calculation of dividend tax. Dividend tax 12.5%. Add surcharge 2.5% of 12.5. And then how much? 0.3125%. Next, add education cess 3% of 12.5 plus 0.3125. 0.3843%. Overall dividend tax 13 point 13.1968%. Clear up? 13.1968%. Substitute in the values. KP equals to 12, 1 plus 0.131968 plus repayment value 120 minus 104.5 divided by 5 or divided by 120 plus 104.5 divided by 2. Direct answer చెప్పేసి
అయితే ఈరోజు 14 points. 14.945%. So this is your KP. Clear up? ఇది మన బుక్లో లేదు, సిఏ బుక్లో లేదు, సిఎంఏ బుక్లో. సో బట్ ఒకవేళ డివిడెండ్ ట్యాక్స్ ఇచ్చినా మనం భయపడాల్సిన అవసరం. ఇట్స్ అ వే టు క్యాలిక్యులేట్. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం ఈక్విటీ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. రిటర్న్ ఎర్నింగ్స్ లోన్ అయిపోద్ది. నెక్స్ట్ క్లాస్ అది అయిపోతే దాని తర్వాత డైరెక్ట్గా కేఓ క్యాలిక్యులేషన్, బుక్ వాల్యూ, మార్కెట్ వాల్యూ దాంతో క్లోజ్ చేద్దాం చాప్టర్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ, బాయ్.